Good morning, students. In the last video, we have studied the meaning of intrapersonal conflict, and also we have studied the different types of intrapersonal conflict. In this video, I will be discussing on the topic interpersonal conflict. Let us discuss it one by one. What is this interpersonal conflict? Intrapersonal conflict is what we have completed, and today's topic, as I told, is interpersonal conflict. Okay? So this is all we have studied yesterday. And today I will be discussing on this topic, second type of the conflict, that is interpersonal conflict. Right? Let us discuss them one by one. See, interpersonal or inter-individual, between two individuals. This conflict occurs between two individuals in an organization or in a group. This is a conflict or dispute between two persons or two individuals. It is mainly because of differences in perception, temperament, personalities, value system, socio-cultural factors and role ambiguities. There are different reasons for this. And how we seek to explain the phenomenon of interpersonal conflict. There are different phenomena like transactional analysis, Johari window, stroking, life positions. These are the different phenomena, the different aspects through which we seek to explain the phenomenon of interpersonal conflict. That will be discussed later in the future videos. In future sessions, we will discuss in detail on transactional analysis, Johari window, stroking, and life position. What are the causes of interpersonal conflict? There are mainly two causes. There are mainly two reasons, or what we can say, the major reason for interpersonal conflict emerge out of two variables. That is nature of persons and situational variables. These are the two variables out of which the interpersonal conflict arises. Let us discuss them one by one. First one is nature of persons. Nature of persons depends the nature of person involved in the interaction process. The person who are involved in the interaction process, how is their nature? Type of the person involved in the interaction process determine to a great extent the degree to which the interaction may be cooperative or conflicting. So, interaction conflicting ಆಗಿರ್ತದೋ cooperative ಆಗಿರ್ತದೋ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, type of the person, nature of the person who are involved in interaction will depend. ಆ interaction ಮಾಡುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇಚರ್, ಅವರ ಟೈಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸಹಕಾರದಿಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. There are some factors which are very important in this context. They are studied one by one now.
The first one is ego states. Ego states are the person's way of thinking, feeling and behavior at any particular time. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನಾ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅವನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಈಗೋ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇಫ್ ದ ಈಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ, ಆಫನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸಸ್. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Lack of complementary ego states may ultimately lead to the interpersonal conflict. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಈಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ may develop conflict in their interaction. Value system is the framework, what we can say, it is the framework of personal philosophy which governs and influences individual interaction. ಒಬ್ಬನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Such differences become the basis of interpersonal conflict. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇ ಡೆವಲಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಾಗ there is a possibility of conflict between them. It is based on the caste, religion, family background ಎಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. These differences may lead to perceive the personal interest as conflicting. So these are the three ways in which conflict may arise according to the nature of the persons. Second variable is situational variable. What is this situational variable? There may be several situational factors which also generate interpersonal conflict. These factors either generate conditions under which the persons having personal differences may heighten these or may sink these differences. ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಹೈಟನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಟನ್, ದಿಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಟನ್, if they are sunk, they are hidden, or they are not at all given much importance, then it may not lead to conflicting situations. Conflict ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. So following, there are major situational variables, some of the major situational variables which may generate conflicting situations or conflicting relationship. Mainly we will discuss some of them. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್?
ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ? Most important situational variable is when people in a group or in intergroup see their interest differently. ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. This may not be because of the basic nature of the man, but may generate because of the situation. ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. People have different permutations and different combinations in order to protect their self-interest if the situation so warrants. Alva? When the people see different things differently, interest, they see their interest differently, it arises. May not, ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Though such grouping of persons may be based on the several other factors, often conflict of the interpersonal interest is one of the main reason. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೋಲ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರೋಲ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ರೋಲ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ into inter-role conflict, especially sometimes what happens is such type of role ambiguity, it will develop into a inter-role conflict. Inter-role conflict ಆಗಿ ಎರಡು ರೋಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ರೋಲ್ನ ನಡುವೆ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಲ್ಚರೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇವನ ರೋಲ್ ಏನಂತ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲಹ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರ ಮೇನ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಫೌಂಡರ್, ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ದ ವೇ ದ ಟೂ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ are fighting on, they are conflicting on the ownership and control of the Reliance Industries. It is one of the typical example he can give here. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಡೂ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಊರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿವೆ. ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಬಿಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಮಾಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಗಿವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ that they have at home. Roles at work different from those that they have at home. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂದವ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದರೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಡರ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ concluded here. Okay, thank you.